Bien, bonjour à toutes et tous, goedenamiddag, beste collega's. Bienvenue pour cette nouvelle réunion de la Commission du Renouveau démocratique de la citoyenneté et des affaires internationales. Je vous propose de poursuivre nos travaux concernant donc ce rapport d'information relatif à la lutte contre les ingérences de puissances étrangères visant à saper les fondements de l'état de droit démocratique. Et nous accueillons aujourd'hui deux nouveaux invités dans le cadre de nos auditions, invités que nous remercions d'ores et déjà pour le temps qu'ils acceptent de nous consacrer. Plusieurs de nos collègues nous suivent à distance et ne manqueront évidemment pas de vous écouter attentivement depuis les différents moyens technologiques qui leur permettent de nous suivre. Je propose d'écouter dans l'ordre Monsieur Lucas Ferro et puis nous passerons la parole à Monsieur Gullner qui nous suit également à distance et qui interviendra donc dans un second temps. Comme d'habitude, nous vous avons demandé de préparer 10 à 15 minutes d'intervention et puis nous passerons à un échange groupé avec l'ensemble des participants de la commission. Voilà, Monsieur Ferro, vous êtes donc professeur adjoint en droit international à l'université, à la Vrije Universiteit van Brussel. Dus bedankt om hier te zijn en u hebt het woord. Zo, oké, goedemiddag aan alle commissieleden hier in de Senaat. En alvast bedankt voor de uitnodiging om hier een korte uiteenzetting te presenteren voor wat betreft de bestrijding van buitenlandse inmenging. En dus in het bijzonder vanuit mijn expertise als zijnde assistant professor of international law, dus professor internationaal publiekrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, dus de VUB. Voilà, dus een volkenrechtelijke analyse en ik hoop dat dat een beetje kadert in wat ik begrijp de tweede ronde zal zijn van dus een reeks hoorzittingen rond hetzelfde thema. En ik ga even kort overlopen wat ik in de komende 10, 15, 20 minuten met jullie zou willen bespreken. Eerst een aantal actualiteitsvoorbeelden, gewoon om helder te maken over wat het fenomeen allemaal kan inhouden en ook hoe ruim het fenomeen van buitenlandse inmenging in feite ook wel kan zijn. 2, wat is het juridisch kader in feite, dus voornamelijk vanuit een volkenrechtelijk perspectief, dus vanuit een internationaal publiekrechtelijke invalshoek. Ten derde, wat zijn dan de reactiemogelijkheden, de actiemogelijkheden van de zogenaamde getroffen staat? En tot slot, en dat heb ik dan teruggevonden uiteraard in de aanvraag voor een informatieverslag, waarin dus de vraag werd gesteld aan al die experten om de gevaren en aandachtspunten aan te geven van zogenaamde buitenlandse inmenging. Maar alvorens ik begin wil ik misschien 1 puntje heel helder schetsen. En dat is in feite dat ik hier zit als in mijn capaciteit hoedanigheid als zijnde juridisch expert. En dus ik ga een aantal standpunten verdedigen vanuit juridisch oogpunt. Maar ik wil benadrukken dat daar op geen enkele wijze politiek of moreel een lading aan verbonden kan zijn. En dus het feit dat sommige vormen van buitenlandse inmenging misschien niet verboden zijn onder internationaal recht, wil natuurlijk niet zeggen dat ik die buitenlandse inmenging per definitie goedkeur of sterker nog zou willen verdedigen. Voilà. Dus als volkenrechtelijk expert, dus als jurist in feite. En zullen we meteen misschien overgaan naar een aantal van die actualiteitsvoorbeelden. Voilà, dus de gele pijltjes om nog eens aan te geven dat ik hier zit in mijn capaciteit als dus prof internationaal recht. Dus die actualiteitsvoorbeelden, misschien kunnen we naar de volgende slide. En ook meteen de 2 volgende, voilà. Dus uiteraard Qatargate, uitgebroken eind vorig jaar. En dus voornamelijk te maken met financiële inmenging, waarbij derde staten, bijzonder Qatar, maar ook staten zoals Marokko, ervan beschuldigd worden om invloed te kopen, in feite, door financiële bijdragen te verlenen aan een aantal hooggeplaatste Europese parlementsleden en op die manier het beleid te beïnvloeden. Of dat al dan niet kwalificeert als een strafrechtelijk misdrijf, zijn de corruptie, dan moet het onderzoek uiteraard nog uitwijzen. Een ander voorbeeld, eigenlijk van een volledig andere strekking, heeft te maken met
het opzetten van zogenaamde buitenlandse service stations, aan het licht gebracht door een Madrileense mensenrechtenorganisatie van de Chinese overheid, bevolkt met Chinese overheidsfunctionarissen, en die dus in het buitenland in zouden staan voor administratieve bijstand. Dat is het officiële verhaal, uiteraard. Waarbij dat er toch aanwijzingen zijn dat er ook druk wordt uitgeoefend op Chinese onderdanen in het buitenland. En ook dat kwalificeert als een vorm van buitenlandse inmenging, uiteraard. Misschien de volgende slide, en dan opnieuw 2 voorbeeldjes. Zeer recent uitgebroken ook uit schandaal in de Canadese politiek, waarbij de partij van de Canadese premier Justin Trudeau, dat er beschuldigingen zijn geuit dat er financiële steun verleend werd door opnieuw de Volksrepubliek China aan een aantal welgeplaatste leden van zijn partij. En uiteraard het paradigmatische voorbeeld van wat nu buitenlandse inmenging is genoemd, is uiteraard de inmenging vanwege Rusland in de presidentsverkiezingen in 2016, die al dan niet misschien de zaak heeft doen doorslaan in het voordeel van de latere president Donald Trump. In het rapport zelf, of in het verzoek voor het verslag voor deze commissie, vond ik ook, misschien de volgende slide, 2 voorbeelden in België. Uiteraard een directeur van het Confucius Instituut, verbonden aan mijn eigen instelling, aan de VUB. En ook daar zou er sprake zijn van inmenging vanwege het Chinese staatsapparaat op hooggeplaatste universitaire instellingen in België. De man werd verdacht van spionage. Zijn visum werd geschorst voor 8 jaar, alhoewel die later zijn visum, dus die schorsing heeft aangevochten met succes. En tot slot, laatste voorbeeldje, de invloed van radicaal extreemrechtse Turkse partij in de Belgische politiek. In mijn eigen Heusden-Zolder, in feite, waar een SPA-schepen dus ook in nauwe schoentjes terechtkwam. Misschien de volgende slide. Dat is misschien een eerste puntje dat ik graag zou willen beklemtonen. Het lijkt erop alsof buitenlandse inmenging een eenrichtingsverkeer zou uitmaken. Hè. Buitenlandse inmenging vanuit niet-westerse staten, Rusland, China, Qatar, Marokko in het Westen. Natuurlijk, dat is geen eenrichtingsverkeer en dat is misschien een eerste element dat ik zou willen beklemtonen. Die buitenlandse inmenging die gebeurt langs alle kanten. En er is zeer interessant empirisch onderzoek gebeurd door een Amerikaanse politieke wetenschapper, Dov Levin, die een boek heeft gepubliceerd en die buitenlandse verkiezingsinmenging van 1945 tot 2000 onder de loep heeft genomen en daarin toch beklemtoont het grootste deel van die buitenlandse inmenging gebeurde op verschillende wijzen, zoals de tweede grafiek aantoont, door de Verenigde Staten. In feite, en dus gewoon om aan te geven dat fenomeen veelzijdiger is dan inmenging vanwege niet-westerse staten in het Westen. En ook daar hoop ik dat jullie als parlementsleden, senatoren, in feite rekening mee houden bij het uitdenken van hoe dit probleem aan te pakken. Misschien de volgende 2 slides opnieuw. Opnieuw even een... En dus, zoals gesteld, de vraag is, wat is er verboden onder internationaal recht? In feite, daar ging mijn doctoraatsonderzoek over. Dat is een aantal jaar geleden uiteraard reeds verdedigd. Maar de vraag was, wat is er verboden onder internationaal recht en wat is het non-interventiebeginsel? Wat houdt het non-interventiebeginsel expliciet in het internationaal recht? En kort samengevat, zou er een 3-ledige test moeten worden doorlopen. De eerste vraag is, raakt die buitenlandse inmenging een soeverein recht van de getroffen staat? In het kader van bijvoorbeeld inmenging in nationale verkiezingsprocedure, uiteraard raakt dat het soeverein recht van België, van de Belgische staatsburgers, om zonder inmenging in feite een vrije keuze uit te brengen over de politieke partij wiens voorkeur is weggedragen. Als het antwoord op die eerste vraag ja is, gaan we naar stap 2. Bemoeilijkt de buitenlandse inmenging de vrije uitoefening van dat recht? Het is dus niet voldoende dat het recht geraakt wordt. Dat recht moet ook, de vrije uitoefening daarvan moet worden verhinderd, moet worden bemoeilijkt. In feite, er moeten drempels worden opgeworpen om de uitoefening van het recht te bemoeilijken. En daar situeert zich al een eerste probleem. Het voorbeeld dat vaak wordt aangehaald in de literatuur is wanneer bijvoorbeeld president Obama indertijd, dus de toenmalige president Obama, net voor het Brexit-referendum een speech heeft gegeven waarin hij duidelijk heeft aangegeven dat mochten de Britten kiezen voor Brexit, in feite ze helemaal achteraan de lijn zouden komen voor
de onderhandelingen voor een volgend vrijhandelsakkoord. Wordt dat beschouwd als buitenlandse inmenging? Het antwoord op vraag 1 wellicht ja. De vraag 2 is, bemoeilijkt dergelijke inmenging de vrije uitoefening van de Britse burgers? Het antwoord is wellicht nee. En, voilà. En dus daar kunnen we het onderscheid maken tussen beïnvloeding en eventuele manipulatie. En wanneer het antwoord dus toch ja zou zijn, is de derde vraag, gebruikt die buitenlandse inmenging dwangmethode? Ja, en dus ook daar moeten we gaan kijken naar, wordt er dwang uitgeoefend om de uitoefening van dat recht eigenlijk te onderwerpen aan degene die de inmenging pleegt? En als het antwoord op de 3 vragen ja is, komen we bij verboden buitenlandse inmenging. Volgende slide. Wat zijn dergelijke dwangmethoden? Een eerste punt, dwang omvat alleszins het gebruik van geweld. Dat is in casu eigenlijk niet aan de orde. In tweede instantie, het gaat dan om een evenwichtsoefening en een case-by-case aanpak. Dat is vaak een manier om te zeggen door juristen, we weten eigenlijk niet wat dwang precies inhoudt. Dus dat is een soort van cop-out, laten we zeggen. Maar er is een zeer recent precedent geschapen, denk ik, door de Europese Commissie, die een voorstel heeft gedaan voor het installeren van een anti-coercion instrument, waarbij er zou kunnen worden gereageerd op economische dwang die wordt uitgeoefend op lidstaten van de EU. En men heeft daar dwang, dat is dus stap 3 in de voorgaande juridische test, proberen definiëren, verder uit te klaren. En men heeft daar een aantal elementen opgelijst. Welke druk wordt er uitgeoefend door de derde staat? Intensiteit, ernst, frequentie speelt daar een rol. Is er een patroon van inmenging? Wordt de soevereiniteit van het land ernstig aangetast? Handelt het derde land op basis van een legitiem belang? Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn als er economische sancties worden opgelegd met de bedoeling om de mensenrechten te doen naleven in het land in kwestie. Is er misschien wel sprake van een legitiem belang en dus minder problematisch buitenlandse inmenging. En tot slot, heeft het conflict of heeft men het geschil, heeft men het probleem in feite eerst op gemeenschappelijke wijze, sociale coördinatie en eventueel berechting proberen oplossen. Op basis van die factoren bepaalt men of er sprake is van dwang en dus van verboden buitenlandse inmenging. Dat is een beetje het juridisch kader zoals gesteld. En misschien nog een laatste puntje, de volgende slide. Ook in het Weensverdrag in zaken diplomatiek verkeer wordt er, met betrekking tot, misschien opnieuw de volgende slide, wordt er heel expliciet dat buitenlandse diplomaten in feite dus de plicht hebben om zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden van de staat. En daar speelt die hele test die ik zo net heb uitgelegd misschien minder. Een buitenlandse diplomaat in feite, daarvan wordt niet geacht dat hij zich mengt in de binnenlandse aangelegenheden van de staat waar hij of zij wordt gepositioneerd. Volgende slide. Dus voorbeelden. Op basis van mijn eigen onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat fake news, misinformatie, ook die verspreid wordt tijdens een verkiezingsinmenging, niet verboden is onder internationaal recht, omdat niet voldaan wordt aan die drieledige test waarvan sprake, in het bijzonder dwangmethode, daarvan wordt geen... Enfin, we kunnen niet stellen dat er sprake is van dwang in het verhinderen van de vrije uitoefening van het vrije stemrecht door Belgische, Amerikaanse of andere onderdanen. Natuurlijk, de situatie zou anders zijn als er sprake is van effectieve verandering van de stemmen. Of als bijvoorbeeld het onmogelijk wordt gemaakt om online stemmen uit te voeren in landen waar dergelijke stemmethodes toegelaten zijn. En in het geval dat er effectieve data wordt verwijderd, data wordt aangepast, data wordt gewijzigd, uiteraard, in dat geval is dan die drieledige test, soeverein recht wordt geraakt, het soeverein recht wordt verhinderd en er wordt dwangmethodes gebruikt. In dat geval is er sprake van verboden inmenging. En dus er is sprake van een sliding scale. Dat is in feite hetgeen wat ik probeer aan te halen. En misschien de samenvatting van het laatste puntje is dat beïnvloeding tussen staten internationaal rechtelijk absoluut is toegelaten. Sterker nog, dat is waar internationale betrekkingen om draaien. Maar manipulatie daarvan, dus de aanpassing van bijvoorbeeld uitgebrachte stemmen, in feite overschrijdt die grens en gaat dus naar verboden buitenlandse inmenging. Oké, wat zijn dan de actie- en reactiemogelijkheden? Enfin, ik veronderstel dat de voorzitter mij onderbreekt eens dat mijn tijd op is. Dus afhankelijk van die vragen in feite die ik zo net heb
heel kort proberen beantwoorden. De reactiemogelijkheden van de getroffen staat is afhankelijk van de vraag of die inmenging wettig of onwettig was. Als de buitenlandse inmenging wettig is, dan kan de staat enkel reageren door middel van wat men noemt onder internationaal recht retorsies. En retorsies zijn de typische manieren voor een staat om diplomatiek protest aan te tekenen. En men kan de ambassadeur op het matje roepen, een staatsbezoek annuleren, men kan diplomaten als persona non grata verklaren, diplomatieke relaties verbreken, enzovoort, enzovoort. Eventueel zelfs ontwikkelingshulp stopzetten of verminderen, in feite. Maar dus een aantal zaken doen die eigenlijk altijd zijn toegelaten onder internationaal recht. En dus ook in het geval er sprake is van onvriendelijke, maar niet per se onwettige buitenlandse inmenging. Er is veel meer mogelijk als die buitenlandse inmenging onwettig wordt, in feite. En dat kunnen we reageren door middel van wat men noemt tegenmaatregelen, countermeasures. En die gaan zo ver dat het land, het getroffen land, haar eigen internationale verdragsverplichtingen niet nakomt. Kunnen staatstegoeden worden bevroren, kan staatsgoederen worden geconfiskeerd, kunnen overvliegvergunningen worden opgeschort, enzovoort, enzovoort. In feite, ja, er zijn een heel aantal voorwaarden aan verbonden, daar kunnen we op ingaan, mochten jullie interesse hebben. Maar dus tegen een onwettige aanval, in feite, of liever een onwettige actie, kan er natuurlijk met meer, zijn er meer reactiemogelijkheden voor de getroffen staat. En dus de reactiemogelijkheden zijn afhankelijk van of hetgeen waarover geklaagd wordt, of die wettig of onwettig is volgens internationaal recht. Dus onvriendelijk of onwettig. Oké, wat zijn dan de aandachtspunten, de gevaren die ik zie voor het verdere werk van deze commissie? Het eerste punt dat ik wil aanhalen is dat wat toegelaten zou kunnen zijn onder internationaal recht natuurlijk verboden kan worden nationaal of onder EU-recht. En het staat dus de nationale parlementsleden vrij om nationale wetgeving aan te nemen die bijvoorbeeld buitenlandse financiering van politieke campagnes of aan banden legt. Of die transparantie verplicht voor bepaalde lobbyisten die actief zijn hier in het Brusselse. De VS heeft de zogenaamde Foreign Agent Registration Act, waarbij dus lobbyisten die op de payroll staan van buitenlandse mogendheden dat ook moeten aangeven en zo niet een strafrechtelijk misdrijf zouden plegen. Opnieuw ook de financiering van universiteiten, NGO's, denktanks, nationale wetgeving rond spionage. Niets verhindert, niets weerhoudt België, eventueel in EU-verband, ervan om striktere wetgeving aan te nemen dan hetgeen internationaal rechtelijk momenteel van toepassing is. Dus dat is een eerste punt. Tweede punt, ik wil waarschuwen voor een tunnelvisie en voor ongewenste precedentswerking. Het voorbeeld dat ik wil aanhalen is het schorsen van de mediavergunning van Russische mediabedrijven vlak na de inval van Oekraïne door Rusland. In feite heeft men in de EU de volledige mediavergunning stopgezet voor bepaalde Russische mediabedrijven, Sputnik News, Russia Today, enzovoort, enzovoort. En het punt is, denk ik, opnieuw, ik zit hier als jurist, dus ik wil daar geen politieke uitspraak over doen, maar juridisch denk ik dat het opschorten van die mediavergunning betwistbaar is. Die opschorting is aangevochten voor het Hof van Justitie in Luxemburg, het gerecht van eerste aanleg. Men heeft daar gelijk gekregen, dus de Raad van de Europese Unie heeft gelijk gekregen. En toch, de zaak is nu onder beroep, denk ik dat die uitspraak in feite zwak beargumenteerd was, om het zacht uit te drukken. En ik denk dat vele mediarechtsspecialisten het daarmee eens zijn. Opnieuw, het is niet om daar politiek standpunt in te nemen, het is vooral om aan te geven dat als je buitenlandse inmenging wilt bestrijden, dat je natuurlijk dat moet doen met maatregelen die zelf vrijheid van meningsuiting proberen te eerbiedigen. En dus het evenwicht in acht nemen is denk ik een moeilijk evenwicht om te bewandelen in feite, maar is denk ik iets wat niet uit het oog mag worden verloren. Ook omwille van het feit dat ik zeg, dat ik mijn presentatie begonnen ben door te zeggen dat het niet gaat om een eenrichtingsverkeer en dat er ook vanuit de andere kant buitenlandse inmenging of beïnvloeding van de buitenlandse publieke opinie zou plaatsvinden. En natuurlijk een juridisch systeem dat wordt opgezet werkt in twee richtingen. Misschien nog de volgende slide. Een derde punt. Het lijkt me nuttig dat België, eventueel deze commissie of ruimer het Belgische parlement, dat we een standpunt innemen over de toelaatbaarheid van buitenlandse inmenging. Dus veel van die juridische criteria die zijn vaag.
Die zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. En ieder soeverein land, dus inclusief België, kan daar expliciet positie innemen. Bijvoorbeeld, zoals we gedaan hebben rond de misdrijf van ecocide, opgenomen in het nu te verschijnen strafwetboek. We zijn daar pionier, voorloper, maar die inname, die Belgische positionering, die geeft mee vorm aan het internationaal kader. En dat zou op vergelijkbare wijze ook kunnen gebeuren voor buitenlandse inmenging. Dat deze commissie heel expliciet stelt, dit zijn verschillende vormen van buitenlandse inmenging en we stellen dat A, B, C, in feite misschien de grens van internationaal recht of Belgisch recht overschrijdt, D, E, F niet of minder. In feite, dus dat er positie wordt ingenomen. Een ander voorbeeld is, verschillende landen hebben hun positie ingenomen over hoe internationaal recht werkt in cyberspace. Dus er is opnieuw heel veel discussie over onder rechtsgeleerden. België is een van de landen die daar nog geen positie over heeft ingenomen. Frankrijk wel, Duitsland wel, Nederland wel, Italië wel. Dus opnieuw, België zou daar mee het internationaal kader kunnen vormgeven. In feite, dat zouden echt concrete bijdragen zijn aan het debat. En dan tot slot, en dan eindig ik echt waar, het warm water moet niet opnieuw worden uitgevonden, denk ik. Ik denk dat er heel veel gebeurt op Europees vlak. En ik hoorde zo net van een van de medewerkers dat de volgende hoorzitting, dat de voorzitter van de Special Committee on Foreign Interference dus aanwezig is. Dus dat lijkt me een bijzonder interessante gast om uit te nodigen. En ik ben ook, voor die commissie heb ik ook een korte uiteenzetting gegeven over hetzelfde thema, in feite. Ik heb hem dus ook hetzelfde gezegd, bij wijze van spreken, als ik hier kom te zeggen. En er zijn een heel aantal elementen die reeds gebeurd zijn op Europees vlak, waar de volgende spreker uiteraard ongetwijfeld ook verder op zal ingaan. En dus het zal nuttig zijn, denk ik, om in te schakelen in een Europese coördinatie, eerder dan als België alles zelf te willen doen. Zonder daarmee puntje 3 uiteraard volledig onderuit te willen halen. Voilà. Dus ik zal het hierbij laten. Ik ben wel benieuwd naar eventuele vragen en opmerkingen. En ik dank jullie alvast voor jullie aandacht. Hartelijk bedankt, meneer Perro, voor die echt duidelijke presentatie. Ja, ik zal nu het woord geven aan meneer Gülner en dan zullen we een debat hebben met alle de leden van de commissie. Dus ik zal het woord geven aan meneer Gülner. Meneer Gülner, who is the head of strategic communications aan the European External Action Service. If Mr. Gülner is with us and can hear us, Mr. Gülner, thank you for being there. I think you can hear us, and then the floor is yours. Thank you again. Absolutely. I'm here, and I hope you can hear me. I also brought a presentation, but let me say first a few words about who I am. Sorry, I put the slides already up. I'm the head of the strategic communications team in the European External Action Service. You know, the External Action Service is a sort of, or focusing on the external aspects, obviously, a sort of foreign ministry, if you want. And that also explains a little bit my presentation and my view, which is going more towards the external side of things. So what are external actors, foreign actors doing, rather than, like my previous speaker, looking at the specific legal implications, etc. And a second point, just to clarify, I cannot speak about all different forms of interference. The speciality that my team has developed is in particular in the area of disinformation and information manipulation. I will explain this in a moment. And of course, as you have heard before, there are many other forms of interference, especially on the economic side, in other forms and shapes that will be relevant. And maybe a third kind of a little point as a prelude to what I'm saying, my colleagues in the European Commission, because I work for the European External Action Service, are currently working on a new package, which is called the Defend Democracy package, which was announced by Commission President von der Leyen in her speech, State of the Union speech in September. And if I'm not mistaken, this package is due for publication end of May or in the course of May. So I'm pretty sure that you will also come back to the European institutions at a later stage.
If you can see my slides, I would like to go to the second slide, if I can do this here. Oops. Voila. And first kind of characterize a little bit, what are we talking about when we speak about disinformation? And you will very quickly hear from me that I'm not a great fan of the term disinformation, because I believe that disinformation is a very unclear term. It has become a very politicized term and does not prescribe or describe actually what the problem is for our democracy, and also in more legal terms, as my predecessor just said. Let's first start as what is really the problem in using this disinformation, or as I will from now on say more, information manipulation. It can be very often part of a broader strategy of a state. And this broader strategy of a state or of a state actor in any case can have the form of what we call hybrid warfare. The different elements of this hybrid warfare or hybrid interference, the different terms that are being used, and they can go up to, of course, kinetic forms of interference, so using real weapons or those that are at least not marked, but they can have different stages. And we see the manipulation of information as a part of a more integral system, of a more broader system that is being used by some actors internationally. And I will give you an example of one of these actors in a moment, in the way of achieving their objective, their strategic objectives. And the argument that I would like to leave with you here, and that slide might not be very precise, but it illustrates it quite well, that there is a difference between, let's say, propaganda and diplomacy, propaganda in the sense of very robust public diplomacy, and disinformation in the form of targeted, coordinated, and intentional activity to manipulate the information space. Very often, by the way, done in cooperation with other forms of interference, such as cyber attacks. What is really important in understanding this form of interference that you are looking at in your committee is that, and here it's very complementary to what you just heard, that there is a very thin line of understanding what is legitimate, and I'm not arguing in legal terms, I'm arguing in political terms here, what is legitimate and what is illegitimate. And the one point that is most important is that a lot of the information manipulation that we see from foreign actors is not illegal per se. I think you just got the arguments. It is not against the law. There is no law that forbids lying. There is no law that forbids to carry out these elements. But nevertheless, they can be very problematic and also, and that is your political judgment in the end, illegitimate. So this non-illegal activity actually poses a number of problems. How do we deal with this? I also come to the same point as the previous speaker at the end. But most important is that we need to look at this issue of harmful activity. Not every form of disinformation, information manipulation has a harmful effect. Of course, how do we measure this exactly is a different issue. But misinformation, unintentional disinformation, for example, can be harmful, but it has not been produced with the intention to deceive. And I think this is really the core element also for your deliberations, for your further discussions, and maybe for any action at Belgium or at the level of the European Union, is that we need to really grasp the real problem. So intentional, coordinated activity that is manipulative in nature, even if it's non-illegal, and I'm using a double negation, and of course it needs to have an impact. This is what we would label foreign information manipulation, and actually a specific form of interference, so interference in our information space. And maybe just to stay on this point, because it's so important, disinformation in this form, information manipulation, is not just a narrative of the other side. It is an activity
where's a whole system mobilized, sometimes deep into the secret services and other actors, that has a specific aim of deceiving, of confusing, of setting out not only wrong narratives, but also confusing narratives. And I can give you a number of examples also later how this works in practice. So not just the opinion of the other side that we believe is wrong or untrue, because very often it is not easy to prove that certain things are wrong or untrue, but more disinformation or information manipulation as a state-sponsored activity that is intentional, coordinated, manipulative, and with a harmful impact. And I give you an example of the Russian Federation. I think there are ample studies now, ample evidence how the Russian system, and I'm not accusing a whole country, I'm just saying that this is part of the state apparatus, in particular on the security side, how these different pillars work together, how this is working together. And I hope you can see these slides. I'm happy to share them also with you. There are different elements that need to be thought together. It is not the one place where things are happening. It's more a network approach. And I'm not going through all of these elements in detail, but on the very left is a very legitimate pillar that is called public diplomacy. That is what is coming from the Kremlin, from the ministry, from the minister's statement, etc., or ministry spokesman. But, and this is my point for this slide, you need to see these elements together because they interact. When we come to the second pillar, which is a multiplying factor already, state-funded, state-controlled, state-influenced media that are being controlled also by, in that case, by the Kremlin, that are being used, that are also being used as leverage to distribute these elements with the clear intention, and I go back to this point of deceiving, of manipulating, etc. The third pillar, and to a certain extent also the fourth pillar, is then already slipping into a sort of gray zone, into the gray zone of, for example, information portals that have been created, but that are not information portals, that are just very clearly designed and targeted and used as multiplication factors or as content production sites. Many of them have a direct link also to security services and sometimes even to secret services. And then on the very right, you see then real operations that are usually carried out by secret services, by intelligence services, which are not only hack and leak operations, as you can see here, but also network creation, either to amplify messages, to spread specific content, to control a specific content, but these are not genuine outlets in the sense of that this is an opinion of a real person. They have been created with a clear intention behind. And that, I think, is very, very important to underline. What can we do about this? This is a very colorful slide that you most likely cannot read from your seats, and that's why I explain a little bit what it is and how we see these different elements. Also very much complementary to what my predecessor just said. Basically, we can tackle this issue from 4 different directions. The first one is situational awareness, is the yellow part of it. If we don't know what is happening, if we don't invest enough in understanding who is manipulating, what are the techniques, how can we measure them, who are the actors, and which behavior are they using? So which techniques, tactics, and procedures are they using is very difficult for us to either regulate or to legislate even, or even to address the issue, because then it would be just a guessing of what is happening. So this understanding, exposing, showing what's happening, sharing this information is crucial. The second big box is, I think, the most important element, and it applies to many forms of interference, is resilience building. And resilience building has a lot of different aspects, and there is not the one silver bullet, there's not the one area that we can use that will help us to protect our society from it.
I just mentioned a few of them here. I just read them out. Media literacy campaigns, support for fact-checking initiatives, for example, support for journalistic initiatives. So there's many of these elements that we need to think together in this area. Some of them go into very different policy areas, from education to media policy to many other areas. The third one is called disruption, is what can we do to stop certain things? And that is, of course, the most difficult one, as we just heard also from a legal perspective. We have here specific tools that we can use at least for the digital space. And you're all familiar with the Digital Services Act, which is a way to address also disinformation, information manipulation. We have a law at European level, which has two main features, and that is transparency and accountability. Of course, this law still needs to find its full application, and we need to test it. But we have combined this with a much more hands-on approach, which is called the Code of Practice, which is an initiative to bring all the major platforms together to agree also with them, because it's a voluntary code and it's a self-commitment code, to agree what are the forms and what are the elements, what are the measures to be taken also by the platforms to find this good balance between addressing the issue of information manipulation and disinformation, but at the same time have a balance, of course, with freedom of expression. And the last and not least, a very, very important area is the green part, is also what do we have in our foreign policy instruments, in our diplomatic tools. I think also that was mentioned already. Some of them are a little bit softer, like dialogues, like elements that the previous speaker just mentioned. But also, and I come back to the point that was also referred to, we have the tool of sanctions and we can use it. I will say something at the very end, but let me just complete my own presentation and show you also that a lot of this resilience building can be very practical, can be even communicative in nature. The European Union, the External Action Service, is running a project which is called EU versus Disinfo, which I invite you all to consult. It is focused in particular on Russian disinformation. It also looks at these narratives, it looks at these activities, it exposes activities, shows some of these elements, how it works to raise that awareness. I would like to stop my presentation here. I hope that works. And just conclude by saying two things. The first one is the previous speaker just mentioned the issue of sanctioning Russia Today, Sputnik, and other outlets. I will not make a legal argument here. I will more make a political argument here. And that political argument is that we need to understand that these outlets are no news media. There are no journalistic principles and standards in these outlets. They have been created as a tool, as an instrument to influence. And in particular, what made them subject to our sanctions was the fact that they have been used very systematically and strategically to support this illegal aggression by Russia of Ukraine. So this is, I think, a big, big difference to any other journalistic outlet where you have editorial freedom, where you have opinions that might hurt, that you might not agree, but that are absolutely to be respected in a democracy. But the nature of these outlets is a very different one. And I would really make this point in very, very clear terms. The last element, and I will close with these, Mr. Chairman, is that we need to be, when we speak about disinformation, we need to be very careful that we don't put two categories of good information on bad information, so that we need to leave that binary discretion between what we like and what we don't like, but that we need to have more objective ways of approaching this issue. I presented to you some of these elements by saying we need to focus more on the techniques, on the tactics and procedures of the forms of manipulation. For example, not only the content, but the supporting evidence, so videos, photos, etc., that can be manipulated, but that the manipulation is also running at the level of identities. A lot of these activities are done with trolls, with persona that don't even exist, that have just been created to mislead and to manipulate.
And the last element of manipulation is, of course, the manipulation of reach. Just by using technical means to amplify specific narratives, specific campaigns, specific elements is a real problem in our democracy because they distort our public discussion, and they do not allow us anymore to distinguish between genuine voices where everybody under the freedom of expression is allowed to say what he or she thinks and believes, and those that have been influenced from an outside actor with a clear state-sponsored strategy in line with its own strategic aims. Mr. Chairman, I stop here and I'm happy to answer any questions later. Thank you so much, Mr. Gellner. Je vais maintenant passer la parole aux membres de la commission, à la fois qui nous suivent à distance et ici sur place. Je ne doute pas qu'il y aura des questions par rapport à ces deux présentations particulièrement intéressantes. Il y a déjà un premier débat qui a été soulevé par rapport à Russia Today et Sputnik. Ce sera intéressant de pouvoir peut-être entendre la réponse de Monsieur Ferro. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les membres ici présents. Sinon, s'il y en a également, je vois Monsieur Fréchès qui demande la parole. J'invite aussi éventuellement ceux qui nous suivent à distance à pouvoir lever leur petite main s'ils souhaitent poser des questions. Mais donc, je passe la parole à Monsieur Fréchès. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse encore pour mon arrivée tardive, mais j'étais au bureau et je n'ai pas su poursuivre toutes, je veux dire, les informations données au début. Donc, je voudrais poser une question sur la problématique de la manipulation et de l'ingérence. C'est apparu il y a moins de 10 ans à l'agenda politique européen. Quelle évolution peut-on constater sur ce laps de temps? Le European External Action Service est-il suffisamment pourvu financièrement et humainement pour remplir ses missions? Ces missions ont-elles évolué dans le temps et de quelle manière? Deuxième question, dans quelle mesure le European External Action Service collabore-t-il avec les États européens concernés et ou avec les institutions telles que l'OTAN? Une dernière question que je permets de poser, naturellement, nous vivons dans un État démocratique, nous avons 11 millions d'habitants, nous avons un certain nombre d'électeurs, etc., qui ne sont pas au même niveau, je veux dire, d'instruction. Et la désinformation touche surtout ceux qui sont mal instruits ou qui ont des problèmes à suivre la cohérence médiatique. Donc ça, c'est un défi que nous devons prendre en tant que politique et comment nous pouvons atteindre à modifier cette malconnaissance, cette désinformation. Et vous avez dit une phrase qui m'est vraiment restée vraiment clouée dans ma petite cervelle, si je peux me permettre, c'est que il n'est pas interdit de dire des mensonges. Il n'y a pas de loi qui existe contre le fait de dire des mensonges. Et là aussi, c'est un point très, très important. C'est difficile à dire dans un État démocratique comment on peut interdire les mensonges, mais c'est un fait certain. Et je suis content que vous l'avez rappelé et que vous avez encore une fois mis ça en avant pendant votre exposé. Merci, Monsieur Fréchès. C'est vrai que c'est presque un débat philosophique que vous soulevez là. Eh bien, je propose de donner directement la parole à Monsieur Ferro. Meneer Ferro, u hebt het woord. Dank u wel. Ik denk dat de vragen voornamelijk gericht waren aan de overige spreker, dus ik ga me daar niet te hard in mengen, alhoewel inderdaad een heel interessant, bijna filosofisch debat. Misschien heel even terug over die Russia Today en Sputnik News, inderdaad, omdat het punt even werd opgeworpen. Ik ben het dus eens met de mogelijk schadelijke impact van informatiekanalen die inderdaad de journalistieke standaarden niet of onvoldoende naleeft. En dus de mogelijke schadelijke gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. De vraag is alleen of dat de juridische argumentering voor het volledig verbod, het volledig intrekken van een uitzendvergunning, of die de juridische toets kan doorstaan. En ik denk dat de mate waarin dat gebeurd is onvoldoende was, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen coherente, gefundeerde juridische argumentatie op poten kan worden gezet. Mijn punt was voornamelijk dat ontbrak en dus dat in feite die zaak
die nu nog voortgaat in feite, dat de uitkomst daarvan misschien niet in overeenstemming zou kunnen zijn met wat de European Council, in feite, of de Council of the European Union voor ogen had. Dus dat is gewoon wijzen op een gebrek aan juridische fundering die eventueel nog kan worden rechtgezet. Voilà. Bedankt, meneer Ferro. Mr. Gunner? Thank you very much for the questions. Maybe I'll start with the last one, just to say, as the previous speaker just said, this issue, the court case is still pending. There is an appeal that is pending to review, let's say, the first judgment that has been rendered, where these measures have been supported. I just want to underline again, we have not banned Russia today. There was no prohibition. It is a sanctioning as part of the activity of the Russian state in relation to its aggression against Ukraine, in particular as far as the territorial integrity is concerned. And I think this is very important, that we have not decided to put these sanctions on place because we did not like the one or the other article or the one or the other journalist, but more because of the character of supporting the Russian state in its activities that we consider illegal. I just wanted to make this point. I think we agree on this one. I hope with my previous speaker, I suggest also that it will not be possible to go now into all legal arguments here, but important is to have in mind also that there is a very important political issue. And the point that I in particular would like to make is, because I often get the question, but if you sanction Russia today, what is then the difference to Deutsche Welle or to France 24 or to other places? And I think there is a very, very, very big difference in terms of structure, nature, purpose, organization. And I think the list can be done very, very long. Again, not a legal argument that I want to make, but a political one. I got two additional questions that I would like to answer. The first one, the External Action Service is the External Action Service. So per se, it can only look at specific elements that pertain, of course, to our mandate, to our role. And that is, how do we deal with external actors that take, let's say, advantage of this information manipulation, that use it? And I have to stress in particular, we're not only looking at what is happening from outside and is coming inside the European Union, which is very much your focus in this commission, but also how this impacts on vital areas in our foreign policy, let's say in our neighborhood, for example, in the Eastern neighborhood, in the Western Balkans, in the Mediterranean room, and more now also in other areas of this world. So how does this activity actually impact on our ability to implement our foreign policy as well? That is very much our mandate. That mandate, just to clarify, goes back only a few years. We got this mandate in 2015 from the European Council, so from the heads and heads of state and government. And since then, we have created a system which is continuously growing. It started with a specific team on Russia, because that was the original tasking. And it has expanded, let's say, in geographic terms, but also in terms of the remit, also looking at more horizontal issues. We have invested a lot also in developing common approaches. Just in all clarity, my team is now a team of 44 staff. We have 3 dedicated task forces and specific teams. So the task forces really look at the Eastern neighborhood, at the Western Balkans, at the Mediterranean region. We look also at specific other phenomena in terms of how do we protect our missions and operations, which are being conducted under our common security and defense policy, for example, and have a relatively modest budget of approximately 11 million euros. A lot of the issues you can see
public also on our EU versus Disinfo, not only website, but also campaign. Our role is also to connect, let's say, first of all, the member states, and that also to answer that question. We have created what we call a rapid alert system, which is not only for rapid alerts in case of specific events, but also to connect the member states, to share experience, to exchange best practices, and to develop common approaches in this field. So what works? What is possible? What can we do actually? What is politically also feasible to counter these activities? And of course, we do this also in the council. I know that some of my colleagues also here from the Belgian permanent representations are either in the room or are listening in. That's also where we look at hybrid threats, for example. And I really want to stress also that we have a very dedicated activity on working with international partners, international like-minded partners, for example, as part of the G7 of NATO, but also others, in particular in the Indo-Pacific region and in other parts of the world, because we believe that this form of interference, this form of information manipulation does not stop at our borders. Very last element, because the question is who's targeted, how can we protect them, how can we distinguish kind of these elements? That is exactly, if you remember my very colorful slide that I showed you with these rings, there was a big part which is called resilience building. Resilience building is, for me, the key, medium to long term, to address this issue, because the more we raise awareness, the more we have a reflex, the more we have the know-how, by the way, for young people and for old people, how to deal with these things, the better it is. But of course, we need to combine kind of this protection of our audiences, of our own populations, with addressing also what we call the upstream element with those who produce these elements, who distribute them, and that is our approach with the Digital Services Act, with these elements that I mentioned, including, by the way, also the sanctions that we just discussed. Thank you. Thank you, Mr. Gülner. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de questions parmi les membres. Moi, je voulais vous poser peut-être une question à tous les deux. C'était un peu de savoir dans quelle mesure le Covid et par ailleurs la multiplication des débats et des votes en ligne également liés également aux circonstances du Covid et de la pandémie ont accru les menaces d'ingérence. Est-ce que ces nouvelles technologies auxquelles on a dû recourir pour pouvoir maintenir le fonctionnement démocratique de nos institutions, ce qui forcément a été particulièrement utile et nécessaire, et on le voit aujourd'hui, ça permet aussi de maintenir et de faire fonctionner nos assemblées encore aujourd'hui, mais est-ce que d'autre part, ça n'a pas aussi pour un impact d'augmenter le risque d'ingérence des puissances étrangères, et dans quelle mesure, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place peut-être pour lutter contre cela? C'était un point qui m'intéressait, et je passe la parole à Monsieur Koenegracht qui a levé la main. Meneer Koenegracht, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had zojuist wat technische problemen, waarvoor mijn excuses. Het is vreemd hoe mensen na jaren van digitaal vergaderen toch nog altijd nieuwe technische problemen tegenkomen. Maar ik wens vooral de sprekers te bedanken voor een zeer nuttige bijdrage aan onze hoorzittingen, aan ons rapport, uiteindelijk ons rapport. Ik vroeg mij af of er een mogelijkheid was om iets dieper in te gaan op strategieën om desinformatiecampagnes beter te herkennen en te bestrijden. En misschien ook specifiek te bekijken in hoeverre een overheid daar een rol in heeft. Hè? Dus je dreigt als overheid anders altijd in het... hoe moet ik het zeggen, in het ministerie van Waarheid terecht te komen. Hè. Het is niet altijd aan ons om te zeggen
dit is foute informatie, dit is slechte informatie. Misschien dat onze rol eerder is om die informatie of degene die het uit transparant te maken, zodat ja, de burger laat om te bepalen wat er achter zit en wat hij wel of niet aanvaardt. Maar heel specifiek dus, ja, wat zijn succesvolle strategieën en in hoeverre zijn dat strategieën die een overheid dient te ontwikkelen? Ik vind dat de plaats van de overheid daarin toch wel een belangrijk element. Of er strategieën zijn ook om politici weerbaarder te maken tegen vormen van buitenlandse inmenging. Wat daar mogelijke acties zijn die dat kunnen versterken. En of onze detectiecapaciteit, om het zo te noemen, in onze instellingen op dit moment wel sterk genoeg is. Ik zou zeggen nee. Maar hoe versterken we die? Hoe versterk je niet alleen politiek mandatarissen, maar ook bijvoorbeeld in de ambtenarij, in de civil service, mensen. Hoe maak je ze weerbaarder tegen niet alleen desinformatie, maar ook buitenlandse contacten, waar je toch moet kunnen detecteren of kunnen een onderscheid maken in ongeoorloofde vormen van inmenging en geoorloofde vormen van lobbying bijna, die natuurlijk wel zijn toegestaan en die inderdaad ook een tweerichtingsstraat zijn. Dan heel specifiek over Rusland, dat als voorbeeld werd aangehaald. Wat een zeer duidelijke inkijk geeft in de strategie, waarvoor dank. De vraag was eigenlijk, zien we daar nu met de oorlog in Oekraïne zien we een opstoot aan activiteit aan die zijde? Of om iets meer inkijk te hebben, ook over die strategieën met de tijd ook intensiever worden, verminderen als het wel wat minder interessant is om onze democratie te beïnvloeden, hè, als men ergens anders naartoe kijkt, of is dat een soort permanent constant gegeven waar weinig fluctuatie op zit? Voilà, voorzitter, tot daar enkele vragen van mijn kant. Hartelijk bedankt, meneer Koeneraerts. Madame Riekmans, vous avez demandé la parole, je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. Mais d'abord, merci à nos deux orateurs pour leur présentation très, très intéressante et en même temps très interpellante, puisque en particulier notre deuxième orateur de la Commission nous a un petit peu remis certaines pendules à l'heure, mais en même temps, en évoquant l'articulation entre les différentes sortes d'ingérences et notamment les risques d'ingérence de l'information, des ingérences politiques, les ingérences économiques, qui, à mon sens, sont évidemment se nourrissent l'une l'autre. Donc, je voulais éventuellement avoir de votre part une vision peut-être plus complexe. Comment voyez-vous cette vision complexe d'articulation entre les types d'ingérence, d'une part, et puis d'autre part, vous avez mis comme exemple, vous avez mis l'accent sur la Russie. Quels sont les moyens qui sont réellement mis actuellement dans l'analyse du positionnement et de l'action diverses de d'autres États. On pense évidemment à la Chine, nous l'avions cité, elle fait partie évidemment de manière explicite de la proposition de rapport d'information, mais il y a d'autres pays évidemment, et puis il y a aussi des points d'attention par rapport à ceux qui sont considérés comme nos alliés, et donc je pense en particulier aux États-Unis, mais aussi par exemple à Israël, dont on a vu l'application, en tout cas de certains ingénieurs israéliens dans le programme Pegasus de surveillance informatique. Et donc voilà, je voulais avoir une vision plus large de la manière dont l'Union européenne peut se prémunir aussi de ses amis éventuels. Merci. Merci, Madame Riekmans. Et je pense qu'on a fait le tour des membres de la commission qui souhaitaient poser des questions. Je repasse donc la parole à Monsieur Ferro pour les réponses et puis Monsieur Gulner ensuite. Monsieur Ferro, je hebt het woord.
Opnieuw bedankt, meneer de voorzitter, voor het woord. En opnieuw denk ik dat de meeste vragen naar de tweede spreker zullen gaan. Dus ik zal niet te veel tijd in beslag nemen. Wanneer het gaat inderdaad om de vraag heel specifiek over extra vormen van online stemgedrag ten gevolge van de COVID-pandemie en de crisis daaromtrent. Het voornaamste verschil dat ik zie vanuit juridisch oogpunt is dat het makkelijker zal zijn om aan te tonen dat die inmenging in feite dwangmethoden zal gebruiken. Dus wanneer dat een buitenlandse actor cyberinterventie zal uitvoeren en het dus onmogelijk maakt via technologische middelen, door de website bijvoorbeeld, die gebruikt wordt om online stemgedrag uit te voeren, als die onschadelijk, onbruikbaar maakt, liever, dat zou die drieledige test vervullen in feite, want gaat op een dwangmatige wijze de vrije uitoefening van een recht onmogelijk maken, inperken. En dus dat kwalificeert zonder twijfel als zijnde buitenlandse inmenging. En zo zijn er meerdere voorbeelden te geven. Dus naarmate het gebruik van online methodes voor de vrije uitoefening van het stemrecht toeneemt, zal ook het risico op, maar ook het vergemakkelijken van verboden buitenlandse inmenging in feite duidelijker maken. Dus dat is denk ik een verschil dat ik zie in vergelijking met de meer traditionele vormen van het uitoefenen van het stemrecht. Wat dat betreft de tweede vraag van de tweede spreker liever, bijzonder interessante vraag, allemaal uiteraard, maar heel specifiek die verwijzing naar het ministerie van de Waarheid. En dat is inderdaad ook waar juristen natuurlijk grote problemen mee hebben. Dus daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Zij het natuurlijk dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in decennia lange rechtspraak natuurlijk met vergelijkbare problemen geconfronteerd is en daar dus ook een uitgebreid apparaat van toepasbare rechtspraak over heeft ontwikkeld. En dat is denk ik het grote probleem dat er bestaat met de uitspraak in de zaak Russia Today, laten we zeggen, is dat daar in principe de analogie moet gebruikt worden. De analogie moet worden gemaakt met betrekking tot mensenrechtenbescherming zoals ontwikkeld in Straatsburg en dat men die drempel spijtig genoeg niet zou hebben gehaald. En dus ik zou willen verwijzen naar inderdaad, het is niet de rol van de overheid as such of de executive power om daar standpunt in te nemen, maar dat kan worden overgelaten aan het gerechtelijk apparaat in feite, die daar intussen zekere expertise rond heeft opgebouwd. En als ik mag, ik zou die vraag ook opnieuw deels willen doorspelen naar de tweede spreker, omdat hij natuurlijk het grote onderscheid maakt tussen it's not about countering a narrative we don't agree with, maar het gaat voornamelijk met betrekking tot information manipulation. En als er een intentie is om inderdaad mensen het verkeerde pad uit te sturen, alleen de vraag stelt zich dan, hoe bewijs ik die manipulatie, hoe bewijs ik die intentie op het ogenblik dat de maatregelen genomen worden? Achteraf, jaren later, is er onderzoek gebeurd en wordt een en ander natuurlijk verduidelijkt, maar op het ogenblik dat de actie moet worden ondernomen, in feite is die situatie toch iets moeilijker. En opnieuw de analogie, als advocaat van de duivel even, de analogie kan worden getrokken met een agressieve oorlog ten tijde van de invasie van Irak 2003. Als we dan Engelstalige media die de operatie mee hebben ondersteund, in feite, of daar op zijn minst stemmen aan bod lieten komen die de operatie verdedigen, daar zijn nooit vergelijkbare maatregelen genomen en nochtans vanuit juridisch oogpunt in feite 2 militaire operaties die het internationaal recht zonder enige twijfel schenden. En dus het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd is in deze denk ik bijzonder moeilijk, maar ik heb heel veel begrip uiteraard voor de moeilijke positie waarin meneer Gulner zich bevindt, dus ik ben vooral geïnteresseerd naar zijn ideeën daarover zonder uiteraard met de vinger te willen wijzen. Bedankt. Hartelijk bedankt. Ik zal nu het woord geven aan meneer Gulner. Je hebt het woord. Thank you very much. And I have, by the way, to apologize that I speak in English to you, which is not even my kind of mother tongue. But I wanted to spare you my German accent either in the French or in my Dutch. So I chose for the more neutral English here. But just to answer your question, I'll also come back to this point that was just made. But maybe number one, in COVID times, it was a very, very important moment because it showed that the information manipulation
can come in so many different forms and shapes, what the tools are. It was a real eye-opener when we have seen that state-controlled media and state actors actually intervened into our information space with their own, not only narratives, but their own intentions. For example, to discredit the role of democratic institutions to deal with the COVID challenge, let's call it like this, and to discredit them as slow, as unable to deal with this. It showed that there is a real impact of these disinformation campaigns, of this information manipulation activity, that it can lead, and that is a very important element that I did not mention beforehand. What exactly is the problem? The problem is most likely not that people believe a specific narrative overnight or vote for another party overnight, because they read something somewhere, but that there is a medium to long-term strategy. But this is not just about putting out a specific narratives. This is really about a broader perspective of undermining, of putting insecurity out, of a corrosive effect. And I think this is a very important element also for you, for your commission, for your deliberations, to look at what is the intention. We don't have a text where we can see this is the intention of the Russian activities, this is the intention of whatever, China's activities. But we can deduct, let's say, from the activities that we see. And that's why it's so important always to show what actually is factually happening. What do we see? What can we measure? And that answers a bit the second question that I got. So what is the role of the state, and how can we improve this detection? Well, this detection is so important that we have a good methodology. And it sounds nearly a bit technical if I say this, but if we don't know, if we don't have an agreement, first of all, what is disinformation and how do we detect it, then we will never be able to agree on a common cause and on a common policy, because we will always see other things that we mean by it. And for us, it's very important, therefore, to distinguish, let's say, misinformation, which is wrong information that is circulating, but which has not been created with an intention to mislead, for example. It's a problem for our society. It's a problem for our democracy as well. And we have seen this in COVID times. If the rumor goes around that certain medicine helps against COVID, that is actually can have fatal effects, then we have a huge problem in our society, but it has maybe not been created intentionally, so that is misinformation. Then we have, of course, the domestic framework of political parties, but also of economic actors that are using kind of the misleading techniques and these disinformation elements for their own gains, sometimes political, sometimes economic. Big problem, and you also, as Commission of the Belgian Senate and of the Belgian Parliament, you will need to look into this. My job is to look at the third element, and that is, what do we do if an external actor is involved in this, which is only part of the bigger picture, and you cannot reduce every form of disinformation, misinformation to foreign interference, obviously. But when we see it and when we can document it, what do we do about this? So this is maybe also to underline that. And my response to this dilemma of, are we slipping into the area of becoming a ministry of truth, is exactly what I said beforehand. Rather than focusing on good and bad content of narratives that we like and that we don't like, in our detection, in our, let's say, in the way how we analyze it, we should focus more on the behavior, on the techniques that are being used, on the patterns that these actors are using. There are techniques coming from the cyber world. There are techniques, just give you an example, the fact that you use trolls, for example, or that you use specific amplification techniques that we can objectively identify. And we have a term for this. It's called the TTPs, Tactics, Techniques, and Procedures. There is a list of that. There's an international standard for this. And we can actually identify malign activities just by the use of a combination of these different approaches. And therefore, we go away from the fact that whether we like it or not, it's just a fact of a behavior of an actor. And I think this is the key to the solution, how we deal with this issue.
The Nobel Prize winner, the Peace Nobel Prize winner, Maria Ressa, who's not only an outstanding campaigner for freedom of speech, but she's also very worried about this issue of disinformation and information manipulation. And she always says the content, so the narratives that we say, is like the bullet. It's the projectile that we see that is causing the harm. But behind the projectile, behind the bullet, there is a weapon, and we also need to look at the weapon. There is a person who built this weapon, who fires these weapons, and this is the important thing. For me, this is the political key how to deal with this issue. It's of course not so easy to implement, but we made good progress in this one. And maybe as a follow-up to this hearing, Mr. Chairman, if you allow, I would like to send to the Secretariat 2 reports that we just published. And one is very, very important, and that is how to deal with this foreign information manipulation and interference. How do we measure it? And it is exactly our proposal to how to move forward. And then just to very quickly on the other 2, Ms. Rickmans, I'm very sorry. My focus, my specialty is really in the information space. I cannot comment on other forms now. We know, of course, that there is economic coercion, there is corruption, there are other elements. I'm not the best speaker now to mention all these, but for me it's important, even if we look at the information space, we need to look at state activity. What is organized by the state, for which the state is financing, coordinating, intentional, and you will very quickly see that there are big differences between states. And that's why we are quite open and clear to speak about Russia. We are, by the way, also mentioning more and more Chinese actors because we see state instruments being used. But we need to be very careful not to say this is all a foreign conspiracy and everything comes from the outside. There are very complex mechanisms that we need to look at. And that's why we need to be careful. The Oxford Internet Institute has published a couple of months ago, very interesting report about the industrial scale disinformation activities. So states that use these techniques more and more, sometimes for malign, sometimes also for benign activities. But nevertheless, it is something that is spreading, and this is not just a speciality of Russia or maybe Russia and China. There are more out there, and that is a bit our challenge, of course, to how to address it. And very last point, what has changed since the 24th of February in what we see in particular from Russia. You will see in this report that I just mentioned, but I just summarize it, a couple of unsurprising elements that, of course, most of the information manipulation is focused on Ukraine, about Ukraine, its leadership, etc. But what we are seeing too is 2 new elements. The first one is an ever-evolving approach in terms of techniques that are being used. We have seen a lot of activities lately where, for example, the web pages of media, of outlets with a reputation, I'm speaking about The Guardian and other elements, have been copied, and that a layman cannot make the difference. So you think you are on the web page of The Guardian or another newspaper, and all of a sudden the content has been altered. For that, you need some technical expertise, you need some technical know-how, and that shows how also these techniques are changing. And the second element, we see that in particular the Russian diplomatic network, so not only the foreign ministry, but embassies, consulates, etc., use more and more their accounts, the Twitter accounts, but also other accounts, as a multiplying factor for this disinformation, also to circumvent the sanctions that we just talked about. So as a further tool of this state activity, and that is a new element. We cannot detect specifically more in volume of disinformation. It's also very difficult to measure, but we see a steady evolution and a further adaptation of these techniques. And in content, I think it's pretty obvious. We see since the 24th of February, a focus on 3 issues. Number 1 is a reversal of cause and consequence. So who's the aggressor? Who needs to defend himself or herself as a state?
The second point is really focus on Ukraine, denigration of the Ukrainian leadership, the denial of existence of Ukraine as a state and a country. And the third element is, of course, anything related to activities and events in this war, gains, losses, but also atrocities, that are being turned around, that are being deflected, that are being hidden, that are being produced in a way that it belongs to the other side. All these elements we have also clearly documented in our public website. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Güllner. Thank you for your answers, and already thank you for the documents. If you can send them to the service, we will really appreciate it. And no problem for the English. The interpreters do an amazing job, and we thank them too. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres demandes de prise de parole parmi les membres de la commission. Je vois Madame Rickmans qui opine du chef, mais non, c'était simplement pour vous... Un petit mot, c'est ça? Non, okay. Juste pour remercier, effectivement. Parfait, voilà. Eh bien, nous allons vous rejoindre dans ces remerciements, effectivement, vraiment, en vous remerciant tous les deux, Monsieur Ferro, Monsieur Güllner, pour le temps que vous nous avez consacré cet après-midi. C'était deux interventions particulièrement riches et claires et qui permettront de faire progresser nos travaux. Et donc, nous allons nous poursuivre nos auditions. On va d'ailleurs en parler dans un instant parce qu'il y a un point ordre des travaux inscrit à notre ordre du jour. Mais nous pouvons déjà vous libérer pour le reste de l'après-midi en vous remerciant encore pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous les deux en tout cas. Bien, chers collègues, nous devons quant à nous alors effectivement évoquer la suite des travaux pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, puisqu'il s'agit là d'essayer de fixer l'agenda et le calendrier de notre travail, non seulement sur le rapport d'information, mais aussi sur les éventuels autres textes. Pour information, nous avons reçu, et ça vous a été transmis à tous, une invitation à participer à une commission interparlementaire sur la résilience législative, les lois électorales ou les campagne de manipulation de l'information au Parlement européen qui se déroulera le 21 mars prochain. Ça tombait bien dans le cadre de nos travaux et donc nous avons proposé à notre rapporteur, Monsieur Koenegracht, de participer, mais il reste encore une place pour y participer. Donc, si quelqu'un est disponible le 21 mars, il est le bienvenu pour accompagner Monsieur Koenegracht. Voilà pour une information de service. Pour ce qui concerne la suite de nos travaux, on doit fixer donc l'ordre des travaux pour les prochains mois par rapport notamment à notre rapport d'information. Alors, notre prochaine réunion est fixée au 31 mars prochain. C'est un vendredi, en vertu de notre décision d'alterner quand on le peut les vendredis et les lundis pour permettre à tout le monde de suivre nos travaux. Ce sera une audition particulièrement chargée avec des personnalités de renom puisqu'on recevra Raphaël Glucksmann, le député européen, président du comité spécial sur les ingérences étrangères au niveau du Parlement européen, qui nous a confirmé sa présence et donc il sera présent le 31 mars. On recevra également Maxime Lebrun qui travaille au European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Et on recevra également, qui nous a confirmé aujourd'hui sa présence, Monsieur Paul Van Tickelt, qui est le chef de cabinet adjoint du ministre de la Justice, qui sera également présent. Donc ça va être une après-midi intense et chargée, mais je crois aussi intéressante dans le cadre de nos travaux donc du vendredi 31 mars. Alors, la commission suivante aura lieu le vendredi 14 avril. Nous n'avons pas encore invité de personnes pour le 14 avril puisqu'il restait une série de noms parmi les noms qui avaient été proposés et suggérés par les différents groupes pour clôturer cette seconde partie des auditions pour faire l'état de la situation actuelle dans le monde, en Europe et en Belgique,
Et là, en l'occurrence, c'est l'état de la situation en Belgique que nous devons évoquer le 14 avril. L'idée est d'inviter, dans tous les cas, l'OCAM, l'Office central pour la répression de la corruption et le CETIF. Nous avions également évoqué le fait de réinviter une nouvelle fois la sûreté de l'État. Les ayant déjà reçus une fois, avec les services, nous avions peut-être imaginé d'inviter plutôt le comité I, donc c'est le comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, qui nous semblait peut-être plus complémentaire par rapport à ce qu'on avait déjà évoqué et reçu comme audition, et qui ont également travaillé sur le sujet des ingérences étrangères. Et donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va tenter de contacter ces 4 organismes. On verra qui est disponible le 14 avril, puisque ça c'est déjà arrivé plusieurs fois que certains n'étaient pas dispo, et alors dans ce cas-là, on les reprogramme pour d'autres auditions plus tard, évidemment. Si ça vous convient, donc avec ces 4 propositions, OCAM, Office central pour la répression de la corruption, CETIF et comité I, le 14 avril. Alors, nous fixerons aussi un ordre des travaux à ce moment-là, puisque l'idée est maintenant de vous demander à chaque groupe de nous faire parvenir vos suggestions de personnes que vous souhaiteriez auditionner pour la 3e partie, le 3e volet de notre rapport. Le 3e volet qui concerne les stratégies pour identifier et empêcher les ingérences. Donc on va entrer vraiment dans la partie maintenant recommandations, un peu plus en tant que telle. Pour rappel, on a eu une approche plus théorique sur la définition et les formes de l'influence étrangère, une approche liée à l'état des lieux, diagnostic et actions déjà prises, et puis maintenant une partie liée spécifiquement aux stratégies pour identifier et empêcher les ingérences. Ce que l'on vous propose, c'est de nous faire parvenir pour le 20 avril prochain vos suggestions de personnes à auditionner dans ce cadre. Comme ça, lors de la réunion du 24 avril, du lundi 24 avril, on pourra décider en ordre des travaux du programme des personnes à auditionner jusqu'à la fin de la session, probablement. C'est en tout cas comme ça que cela se positionnera dans le calendrier, en sachant que nous devrons probablement consacrer une commission au moins à d'autres textes que ce rapport sur les ingérences étrangères, puisqu'il reste d'autres textes dans l'arriéré, et notamment, pour rappel, ce texte que nous avons envoyé au comité d'avis en Comcivitas, qui a été envoyé. On espère, par exemple, qu'on pourra consacrer le lundi 24 avril à l'analyse de ce texte. Et donc, l'idée est de pouvoir consacrer cette réunion le 24 avril à cela. Éventuellement, le 24 avril, on pourrait travailler sur d'autres textes également. Réfléchissez peut-être déjà si vous avez d'autres textes en tête sur lesquels vous souhaiteriez avancer. Donc, 24 avril, on ne parle pas du rapport d'information. Juste, on établit l'ordre des travaux pour la suite. A priori, nous n'aurions pas de réunion le 12 mai, mais on reprendrait nos travaux pour le début de la 3e partie des auditions le 26 mai. Et on irait ensuite jusqu'à la fin de la session avec les dernières dates qui, en principe, seraient le 5 juin, le 19 juin et le 7 juillet. Il y a une date qui est prévue encore le 17 juillet, à voir avec les travaux dans les autres parlements. On sait toujours qu'à la toute fin de la session, c'est souvent très encombré dans les différents parlements. Et donc là, on laissera cette date un peu en tampon pour les autres parlements. Toutes ces dates seront disponibles pour d'éventuelles auditions. On verra s'il y a besoin de toutes ces dates en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez auditionner. Il n'y aura peut-être pas besoin de toutes ces dates, nous verrons bien. L'idée, en tout cas, de clôturer nos travaux avant l'été, travaux d'audition, et de pouvoir malgré tout, dans ces différentes dates, consacrer au moins une et peut-être 2 séances
à des séances de travail sur d'autres textes. Donc, au minimum, le 24 avril et peut-être une autre date parmi les autres dates que je viens de citer. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, la date à retenir pour l'instant, c'est le 20 avril. Qu'est-ce que je raconte? Le 20 avril, oui, c'est ça. Prochaine réunion le 31 mars, mais le 20 avril pour nous envoyer vos propositions d'audition pour la suite du rapport. Ça va? Donc, prochaine audition le 31 mars et réfléchissez déjà au prochain nom que vous souhaitez auditionner pour fixer la suite de l'agenda. Si cela vous convient, je ne vois pas de réaction contraire et je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci, au revoir.